Havana, the capital of communist Cuba. With its revolutionary past, the city is often spoken of as though frozen in time and associated with classic objects. But Havana is in the throes of a new revolution. The relaxation of state control is transforming the economy, people's ability to make money, and with that, their access to food. Food, a mirror of society. It brings us together, traces our divergent histories, and opens new futures. I'm on a journey to meet food lovers around the world and get the inside track on their cities through the food they love. The people of Havana, or Habaneros, are living in a moment of opportunity. Since President Raul Castro introduced a new set of reforms in 2011, tourism is growing and private enterprise becoming easier. One outcome has been a boom in paladares, the name given to small restaurants owned by individuals. Carlos Cristobal Marquez Valdez opened his restaurant San Cristobal in his home, the way most paladares start out. La palabra paladar sale aquí en Cuba, en una época de la vida pasó una novela brasilera que fue muy famosa porque la actriz principal tenía un restaurante que en Brasil se le decía Paladar. De ahí donde sale el nombre de Paladar, de la novela esa. Entonces ya se creó el nombre de Paladar y Paladar y Paladar hasta que se quedó como Paladar. Why is this paladar called San Cristobal? Yo nací el 16 de noviembre, día de San Cristóbal de La Habana. Y ese día, mis padres, como nací ese día, me pusieron Carlos Cristóbal. Y San Cristóbal es el patrón de la ciudad. Ah. Y también es el patrón de los viajeros. So you live here as well? Yes. I live here. Hace 12 años que vivo aquí. Hace 12 años esta casa la cogí, la restauré y monté esto sin pensar que yo iba a tener un restaurante. The objects are really special. De siempre me gustó las antigüedades y fui coleccionando. Antes de tener el restaurante tenía, pero no tanta como tengo ahora. Después que monté el restaurante fue que fui adquiriendo más cosas y poniendo cosas. Toda esta parte, todo esto es cubanía, que es lo que identifica el restaurante. Esta economía, esta parte cultural cubana de los años 30, los años 40, que yo he querido recuperarla, activarla con imágenes que hagan recordar a las personas aquella época. So how does this paladar differ from a state-run restaurant? Simplemente que nosotros le ponemos amor, dedicación, ¿me entiendes? Nosotros, el Estado, las personas, no sé si es que se sienten un poco como que menos estimulados. ¿Qué pasa? Para todos los propietarios, los privados en Cuba, se nos dificulta algunas cosas, como son los productos, adquirir algunas mercancías, pero debido, ya te digo, con esta apertura nueva que se ha hecho, tenemos facilidades de salir al extranjero, algunas personas, o se mandan a buscar, o adquirimos aquí mismo en el mercado propio de nosotros, adquirimos estas mercancías. Es un futuro muy fuerte, porque después de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se prevé que no va a haber restaurantes, ni hoteles, ni nada en Cuba que pueda aguantar ese turismo. The internet is letting the outside world discover Havana and its emerging restaurants. Paladares like San Cristobal are benefiting from the exposure it gives them and the influx of tourism that has followed. Many of them have had help in setting up websites from relatives outside the country. As within Cuba, people don't have easy web access. That's slowly improving.
In early 2015, the government created Wi-Fi hotspots in public parks and busy intersections. Many more people can now connect with family and friends abroad. It's not free, but more affordable than ever before. The aim of the revolution was to ensure equality, and most Cubans work for the state, earning about $20 a month across the board. How Cubans live on that is a recurring part of their story. Today I'm meeting Alain Gutierrez, the author of the blog A Taste of Cuba, which chronicles the food of his country. Alain! You're on. Really good to meet you. How are you, man? Very well, thank you. You got the clothing memo? Yes. We are food bloggers, so we use uniform, no? Why not, right? Here is the market. Ah, okay. So I'm going to show you this first market. Okay. This is a government support market. All right. So there is a big difference with market. With government support market, they have low prices than the others. Right. You will see in the other one Okay. the big difference. It's quite small, actually, isn't it? Yes, that's the problem. This is not a free market, you know, this is not offer and demand market. So they have less product than in the other market that you will see next. So if a Cuban came every day, is it the same things or does it change a lot? Well, it depends the season, you know. Or it depends about the supply guys when the trucks come in. In Cuba, if you find something that you need, get it. You are not sure if tomorrow you will have it. Right. Here we have the basics. Right. Basics. But you don't go hungry. No, What is this? this is the guava paste. And what do you make with it? We have a dessert, a traditional dessert. We call it timba. You mix the slice of this guava paste with cheese. It's really nice. I remember, this is one of my culinary memories. Because since I was a boy, I eat this. Right. Alain took me to a commercial market nearby so I could see the difference. What is considered cheap, affordable for Cubans? This is cheap. This is a special kind of pepper in Cuba. We call it cachucha. Cachucha. This is very important to make beans. If you make a bean soup without this in Cuba, you are not doing a real Cuban bean soup. Okay, so this is a really important ingredient. Yes, we use it in the beans, maybe sometime in meat. What's that? That's yuca. Let me show you. It's a root vegetable, yeah? Yes, this is the famous yuca, Cuban yuca. Right. It's important. This is from Africa. The original inhabitant of Cuba use this a lot. This is more expensive here. Right. But in the government market, it's like a supported market. You can find a less price. So the market was quite an experience, Alain. Thank you for that. Now, your blog is called A Taste of Cuba. What is the taste of Cuba for someone who's never been here? The taste of Cuba is the Cuban culture, is the taste of our people, our nationality, our experience, our recipes. I fall in love with food since I was a child, a boy. So now, for me, a taste of Cuba is the way that I have to show the other people what we are through the Cuban cuisine. I started my blog 1 year ago, and believe me, in 1 year, a lot of business opened. The new panorama for me is, I think that now the restaurant owners are trying to return
to their roots. They are looking back to the Cuban culinary roots, and they are making new interpretation. Now, we've experienced the internet in this country. How is it like running a blog with such limited access? Now it's easier, so we have more Wi-Fi spots in the city. I have the opportunity to update my blog easily. But if 3 years ago, or maybe 5 years ago, or 10 years ago, that was impossible to have a blog in Cuba. Although there's more money to be made in catering for foreigners, some entrepreneurs are building a solid business, providing paladares for a Cuban budget. These are places locals can afford on a more regular basis, with food more similar to home cooking. Judith, Hola. ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Smells good. Judith Berriel runs a one-woman show diner from her cozy apartment in Old Town. How long have you been cooking for the people around here? Bueno, yo llevo cocinando para las personas alrededor de 13 años. Estoy cocinando bistec, fricasé, pollo frito, moros y cristianos y arroz amarillo. La comida, la varía, depende de lo que yo consiga en el mercado, porque no siempre te encuentras lo mismo. Un día hay pollo, otro día hay cerdo, otro día hay hígado, y más o menos voy tanteando, voy variando la comida. Who are your customers? Los clientes míos son los de los centros de trabajo por alrededor, los taxistas, los cocheros, los visitaxeros, y yo les llevo también a domicilio, porque tengo mensajeros. The phone rings continually with orders, some for delivery, others to reserve a meal. Judith charges just over $1 for a complete lunch. He pensado en tener un espacio más grande para poder trabajar con más desenvolvimiento, no así aquí tan apretado así. The sole dining table can't accommodate all of Judith's customers at once, but nobody seems to mind. Lunch is served with good company. And waiting, they say, is part of the Cuban way. Havana has always been home for poet Ricardo Alberto Perez, and his writing brings to life the particularities and peculiarities of the country he loves. It's so good to meet you. I'm a fan of your work. Thank you. Let's go over. You've lived through some really interesting periods throughout Cuba's history. And of course, there's the special period, which some people call the skinny period, right after the fall of the USSR. What was that like? Bueno, yo pienso que para hablar del periodo especial que ocurrió específicamente durante toda la década de los 90, primero me gustaría hablar de lo que yo considero la especialidad nuestra, de los cubanos y de Cuba, que es una especie de espíritu tragicómico. El periodo especial fue un poco eso. Había una escasez de todos los productos imprescindibles para la vida, y entonces yo siempre pongo el ejemplo de las comidas. Las comidas era bastante difícil adquirirlas, y sobre todo cuando se trataban de productos específicos como las carnes, el pescado. Y entonces yo pienso que en el periodo especial el cubano se volvió aún más creativo de lo que siempre ha sido, ¿no? What do you think about the changes that are happening now? Empiezan a cambiar un poco el rostro de Cuba y sobre todo de La Habana, en el sentido de que la vida empieza pues, a tener un poco más de movilidad, la vida nocturna pues gana, se enriquece notablemente, y en realidad, bueno, se respira como un aire de esperanza en el futuro. El futuro es siempre lo impredecible. El futuro es la sorpresa
algo que te está ahí adelante y tienes que reaccionar y seguir viviendo con eso nuevo que ya empezó a acontecer. Thank you so much. If anybody knows how to get by, it's the Cubans. The combination of low salaries and the long-running embargo that the United States put on trade with Cuba has made them immensely resourceful. When they can't afford fish, they head to the water with a pole. When they can't import machines, they build them from scratch. This kind of ingenuity has helped sustain cottage industries such as the Don Pedro Peanut Factory. Bueno, mi nombre es Pedro Lázaro Cruz León, a la producción de turrones artesanales a base de maní. Este negocio está en la familia desde los años 50. Aprendí con mi abuelo, trabajo con él desde que tenía 11 años. Todo comienza con el tueste del maní. Se tuesta el maní hasta que adquiera la coloración y la consistencia adecuada. Se baja del tostador, se espera que se refresque y después se pasa a pelarlo, a quitarle la cascarita esa que él trae. Tuvimos muchos años pelando el maní, quitándole la cascarita esa a mano. Entonces, bueno, ideamos la forma de pelarlo con ese equipo. Si vamos a hacer turrón duro, se pone a hacer la almíbar, sí, se derrite el azúcar, hacer la almíbar hasta que adquiere el punto caramelo. Se mezclan la almíbar con el maní. Se vira en un tablero, se extiende y se pica en porciones. Bueno, yo espero para mi negocio que prospere, que se dé a conocer mi producto en el mundo entero, que la gente lo pruebe, lo deguste y que vuelvan a comprar. Much of life here is in the open, with spectators from every direction. Open doors offer an opportunity for ventilation and hospitality. And there's casual commerce around most corners. No activity escapes the eyes of the neighborhood committees for the defense of the revolution. Sanchez! Hola! Idalino Sanchez Pulido is a familiar face in Old Havana. He takes charge of several city blocks where he plays the role of Big Brother. Yo tomo café todos los días. Por la mañana todos los días tomo café. Esto aquí en Cuba es tradicional, que llegue cualquier visita y se le brinde el café. En el 1960, el 28 de septiembre, Fidel Castro habló planteando la necesidad que había en el país de hacer una organización revolucionaria que entrara a todos los lugares. Entonces estableció los CDR. La función mía como coordinador es recibir las tareas del organismo superior y bajarlas hacia los presidentes de los CDR para que ellos hagan la función. Como cuando hay elecciones, hay problemas de un levantamiento por salud pública, por el problema de los mosquitos. Tell me, what is this? Esto es la libreta de abastecimiento donde se apunta la distribución de la bodega, que hace la bodega al pueblo. La comida, el arroz, los frijoles, la manteca, toda esa serie de cosas que se producen, que es necesario para una casa. Is la libreta enough for everyone? Hay cosas que se han quitado ya. Hay muchas cosas que se han quitado de la libreta, pero no todas. There's a lot of talk now that they're going to stop la libreta. Is that a good thing? Mientras que el país no produzca lo suficiente para mantener la vida del pueblo, se va tomando aquí en la libreta y es una distribución equitativa para que tiene derecho todo el ser humano que vive en este país. Antiguamente, al no haber libreta, pues unos comían y otros no comían. ¿Por qué? La pobreza era muy grande y entonces, pues cuando la revolución toma el poder, pues cuando extiende la libreta para que cada cual equitativamente tenga una cuota de comida.
La libreta is both cherished and chided in Cuba. Whilst many will complain about how its value has reduced, for low-wage workers and retirees, having access to the ration booklet is the difference between subsistence and starvation. As the government moves away from its centralized, planned economy, some Cuban expatriates are returning to invest in their country. Alberto Gonzalez earned a Michelin star as a chef in Italy and has moved back home after 15 years. He's now chosen an unorthodox path, giving up his knives and taking up the rolling pin. Instead of a fine dining restaurant, he's turned to bread making and settled on a modest shop in a working-class neighborhood. It's really good. What is it? Eso es una receta de mi abuela. Eso es hecho con una masa madre que tiene 87 años. Bueno, yo decido regresar después de la muerte de mi abuela, producto a ver el deterioro que hay en el país, ¿no? Con lo que es la alimentación, y decido abrir una panadería para darle mi experiencia y aportar mis conocimientos a lo que es la gastronomía en Cuba. La buena gastronomía, con el pan. Lo que está pasando aquí, una revolución pequeña en gastronomía. Y la forma más rápida de buscar dinero es vendiendo cualquier tipo de alimento. Porque la alimentación se han dado cuenta en Cuba que es un motor que va evolucionando. Las personas, donde quiera que haya un espacio, abren un timbiriche de comida, sin saber ni tener concepto como tal en el gastronómico. Una de las cosas mías es esto, abrir una panadería con algunos toques gourmet en cocina, para dar simple y llanamente un mensaje en el gastronómico. Is it easy to run your own business in Cuba? Difícil, yo creo que no es la palabra más apropiada. Es dificilísimo. Sin una mayorista que te venda las materias primas, sin una continuidad de materias primas, es prácticamente que imposible mantener un negocio en Cuba. Pero bueno, hay que hacerlo porque hay que subsistir. But you've chosen Central Havana, which is, you know, as we know, it's a poorer neighborhood. Why did you come here? Primero, antes que todo, para rescatar los valores que se han perdido. Los valores de Centro Habana, ¿no? Porque cuando tú vas a rescatar los valores, los tienes que rescatar en las partes marginales, no en las partes ricas ni nada por el estilo, ¿no? Sino en las partes estas. Y segundo, porque yo nací aquí y creo que es mejor hacerlo donde yo nací, donde de verdad hacen falta rescatar estos valores. So you're back. Are you back for good? Y para siempre te puedo decir que depende de las condiciones cómo se esvilupe de aquí en adelante. Porque si las cosas continúan así, de verdad que sinceramente todo el mundo espera una apertura, ¿no? Espera un cambio en estos momentos. Y yo estoy aquí porque espero también un cambio, independientemente de ayudar en lo que es el sistema gastronómico. Pero estoy pasando demasiado trabajo para continuar a hacer mi proyecto. Entonces, si continúo con este trabajo, bueno, me voy a ver en la sencilla razón de... So it's a fascinating time here. There's change afoot for sure, and seeing people's energy, determination, and ability to find a solution for every challenge has been inspiring. But it's clear that it's still hard work. Decades of trade embargo and chronic shortages translated into monotonous food in Cuba. But today, Havana is emerging as a hotspot for those seeking a taste of its preserved past, as well as a future of boundless possibility. Plate by plate, chefs and paladares are helping to mold Havana into one delicious city. Until next time, or as they say in Spanish, hasta luego.